Okay. That's good for the camera. Oh yeah, makes it real. Makes it real. Well, we're back to Bhagavad-gita again tonight. Итак, мы снова вернулись к Бхагавад-гите. And we're anyway, chapter 6, text number 37. 6 глава, текст 37. All glories to Srimad Bhagavad-gita, all glories to Srila Bhaktivedanta Swami. Вся слава Шримад Бхагавад-гите, вся слава Шрила Бхактивиданта Свами. Arjuna said, "What is the destination of the man of faith who does not persevere, who is in the beginning?" Where's my glasses here? Better put on my glasses so I can see what I'm reading. Нужно одеть очки, чтобы я видел, что читать. Arjuna said, "What is the destination of the man of faith who does not persevere, who in the beginning takes to the process of self-realization, but who later desists due to worldly mindedness, and thus does not attain perfection in mysticism?" Арджуна сказал: «О Кришна, какова судьба незадачливого трансценденталиста, который, обладая верой, встал на путь духовного самоосознания, но затем оставил его, привлеченный материальной деятельностью, и не достиг совершенства йоги?» Now that's a very good question. Это очень хороший вопрос. And that's how it is with many people. They start, they have a little faith, and then as Arjuna describes it, worldly mindedness, they just give up. Так происходит со многими людьми. Они начинают, у них есть немного веры, но затем, как здесь описывает Арджуна, привлеченные материальной деятельностью, они просто сдаются. It's been seen again and again and again. Это происходит снова и снова. So what happens to them? Что с ними происходит? What is their destination? Каков их путь назначения? So, purport. Так, комментарий. The path of self-realization or mysticism is described in the Bhagavad-gita. Путь духовного самосознания или йоги описан в Бхагавад-гите. The basic principle of self-realization is knowledge that the living entity is not this material body, but that he is different from it, and that his happiness is in eternal life, bliss, and knowledge. Основополагающим принципом духовного самосознания является знание о том, что живое существо отлично от материального тела и может обрести счастье там, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства. Now, this is the basis of self-realization. И это основа самоосознания. I'm not the body. Я не мое материальное тело, I'm spirit soul. я духовная душа, And that real happiness is in eternal life. и истинное счастье в вечной жизни. Life is eternal, Жизнь вечна, without exception. Everybody's life is eternal. без исключений. Жизнь каждого вечна. So, therefore, eternal happiness is the only logical happiness. Таким образом, вечное счастье — это единственное логическое счастье. That's the basic principle of self-realization. И это основополагающий принцип духовного самоосознания. These are transcendental beyond both body and mind. Это трансцендентный уровень, находящийся выше уровней тела и ума. In other words, this truth is transcendental truth. Другими словами, истина — это трансцендентная истина. See, eternal life, bliss, and knowledge is beyond the material body and the mind. Вечная жизнь, исполненное знание блаженства, она за гранью тела и ума.
Self-realization is sought by the path of knowledge, the practice of the eightfold system, or by Bhakti-yoga. Достичь духовного самосознания можно совершенствовать в знании и занимаясь восьмиступенчатой йогой или же бхакти-йогой. And of course, as you well know, we are following the path of Bhakti-yoga. Конечно же, как вы хорошо знаете, мы следуем пути бхакти-йоги, As prescribed by Lord Chaitanya, Lord Gauranga. как предписал то Господь Чайтанья, Господь Гуранга. The eightfold mystic system. Arjuna's already told Krishna, it's too hard. I can't do that. Восьмиступенчатая йога, как Арджуна сказал Кришне, она очень трудная. Я не могу этим заниматься, у меня не получится. He described like trying to control the wind, controlling the mind and the senses. Он описывает это, что это подобно контролированию ветра, что контролировать ум и чувства. So, that's why, or one reason why, we're not following the eightfold system. И это одна причина, почему мы не следуем восьмиступенчатой системе йоги. Not recommended by Lord Chaitanya, it's not recommended by our disciplic line. Она не рекомендована Господом Чайтани и всей цепью ученической преемственности. But Bhakti Yoga is. Но бхакти-йога рекомендована. So self-realization is sought by the path of knowledge, the practice of the eightfold system, or by Bhakti Yoga. Достичь духовного самосознания можно совершенствовать в знании и занимаясь восьмиступенчатой йогой или же бхакти-йогой. In each of these processes, one has to realize the constitutional position of the living entity, his relationship with God, and the activities whereby he can reestablish the lost link and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. Йог-мистик и преданный должны осознать изначальное положение живого существа, его взаимоотношения с Богом, а также то, каким образом оно может восстановить свою связь со Всевышним и достичь высшей ступени совершенства в сознании Кришны. I mean, self-realization is dependent on that. Имею в виду, что самоосознание зависит от этого. See, realizing the constitutional position of the living entity, subordinate to and the servant of the Supreme Lord. Осознание изначального положения живого существа, его подчиненное положение Верховному Господу, His relationship with God. его взаимоотношения с Богом, Child of God, part and parcel of God. ребенок Бога, мельчайшая частица Бога, The eternal servant of God. вечный слуга Бога, And the activities whereby he can reestablish the lost link and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. также то, каким образом оно может восстановить свою связь со Всевышним и достичь высшей ступени совершенства в сознании Кришны. And again, for this age, that process, that practice is Bhakti Yoga. И опять же, для этого века, этой эпохи, данный процесс является процессом бхакти-йоги. Following any of the above mentioned three methods, one is sure to reach the supreme goal sooner or later. Следуя одному из трех описанных выше методов, человек рано или поздно непременно достигнет высшей цели жизни. But better sooner than later. Но лучше скоро, чем позже. This was asserted by the Lord in the second chapter. Господь заявил об этом во 2 главе Бхагавад-гиты. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for deliverance. Даже незначительное продвижение по трансцендентному пути вселяет в человека великую надежду на освобождение. A little endeavor which would result in a little progress. Небольшое усилие, результатом небольшого усилия будет небольшой прогресс. It's stated, this saves one from the greatest fear. И говорится, что это спасает человека от большого страха. Yeah. Even a little endeavor offers great hope for deliverance. Даже
небольшое усилие дает надежду на освобождение. Out of these three methods, the path of Bhakti Yoga is especially suitable for this age because it is the most direct method of God realization. Из трех методов йоги метод бхакти-йоги предназначен именно для века Кали, поскольку является самым легким и прямым методом духовного самосознания. Now, some people take Bhakti Yoga as like, oh, that's your religion. И некоторые люди воспринимают бхакти-йогу как «О, это твоя религия». But I have a different religion. Но у меня другая религия. You know. No, it's not in that category at all. Но это вовсе не находится в этой категории. This is a bona fide practice, and it is the most direct. Это истинный авторитетный процесс, и он наиболее прямой, то есть, что ли. And along the way, it's the easiest. А также он самый простой. And it's the most pleasurable. И процесс, который доставляет наибольшее удовольствие, радость. So the reason we are following, whoever the we may be, is simply because it's obvious. This is recommended by the Lord Himself for this age. И причина, почему мы следуем ему, и кем бы, то есть кто бы ни входил в это мы, это потому что он рекомендован в этот век. To be doubly assured, Arjuna is asking Lord Krishna to confirm his former statement. Чтобы еще раз удостовериться в этом, Арджуна просит Господа Кришну подтвердить сказанное им ранее. One may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation of knowledge and the practice of the Eightfold Yoga system are generally very difficult in this age. Человек может быть искренен в своем стремлении достичь духовного самосознания, но процесс философских изысканий и метод восьмиступенчатой йоги практически невыполнимы для людей нынешнего века. And if anybody's ever tried those other processes, they will tell you it's very difficult. И тот, кто когда-либо пытался применять эти процессы, могут вам сказать, что они очень трудны. Arjuna didn't even have to try the Eightfold system. Арджуне даже не пришлось пробовать эту восьмиступенчатую йогу. Just by hearing about it, he knew it was very difficult. Просто слушая о ней, он уже знал, что это будет очень трудно. And so that's true. It is that and the cultivation of knowledge called jnana yoga are very difficult processes. И это правда. Этот процесс и развитие знания, которое называется кьяна-йога, очень трудные процессы. Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons. Поэтому даже приложив великое множество усилий, они могут не достичь успеха по целому ряду причин. First of all, one may not be following the process. Прежде всего, они могут недостаточно серьезно следовать избранному методу. To pursue the transcendental path is more or less to declare war on illusory energy. Встать на путь духовного самосознания практически означает объявить войну иллюзорной энергии. Consequently, whenever a person tries to escape the clutches of the illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. Поэтому всякий раз, когда человек пытается вырваться из когтей иллюзорной энергии, она старается помешать ему, прибегая ко всевозможным соблазнам. And some allurements are more damaging than others. И некоторые соблазны причиняют больший вред, чем другие. Some really cause a disturbance in one's spiritual life. Некоторые действительно привносят беспокойство в духовную жизнь человека. They all do, but some more so than others. То есть они все это делают, но некоторые больше, чем другие. So we have specific instructions. Don't do this. Поэтому у нас есть конкретные наставления. Не Don't делай get этого. involved in this. Не связывайся с этим. See?
because it's going to be a very big obstacle for you. Потому что для тебя это станет большим препятствием. It's going to defeat you, И probably. оно помешает тебе. See, this is Вероятно. Maya Devi's weapon or weapons. То есть из-за этого ты потерпишь поражение. И это оружие Майи Деви. So, in a war, weapons are involved. И в войне используется оружие. So, Bhaktivedanta says, you declare war on the illusory energy. И Бхактивиданта говорит, что человек объявляет войну иллюзорной энергии. And her weapons are all these attractions, allurements. А ее оружием являются всякого рода всевозможные соблазны. A conditioned soul is already allured by the modes of material nature, and there is every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. Обусловленная душа уже очарована гунами материальной природы и всегда может снова стать жертвой ее чар, даже если она занимается трансцендентной деятельностью. This is called yogat kalita manasa, Вот что значит йогач чалита манаса. deviation from the transcendental path. Оставить путь духовного развития. Arjuna is inquisitive to know the results of deviation from the path of self-realization. Арджуна желает знать, что ожидает того, кто сошел с этого пути. Text 38. Так, текст 38. O mighty-armed Krishna, does not such a man, being deviated from the path of transcendence, perish like a ribbon cloud, with no position in any sphere? О сильнорукий Кришна, верно ли, что человек, который оставил путь трансцендентного, лишается всех материальных и духовных приобретений и исчезает, как разорванное облако, нигде не найдя прибежища? You know, the ribbon cloud, some people may not know what that is. Разорванное облако, некоторые люди могут не знать, что это значит. But Что это? sometimes you'll see a cloud in the sky, Но иногда вы можете видеть облако в небе, and the atmospheric winds just start blowing it to pieces, and pretty soon it just disappears. но атмосферные ветра начинают просто разрывать его на части, и в конце концов ничего не останется. So that's what Arjuna is referring to, like that. И здесь Арджуна говорит именно об этом. Does not such a man, being deviated from the path of transcendence, perish like a riven cloud with no position in any sphere? Верно ли, что человек, который оставил путь трансцендентного, лишается всех материальных и духовных приобретений, исчезает, как разорванное облако, нигде не найдя прибежища? In other words, he's not in the material world, Другими словами, он не в материальном мире. really. I mean, he's kind of moved out of that sphere. На самом деле, то есть он, так сказать, вышел из этой сферы. But he's not really in the spiritual world either. Но он также и не находится в духовном мире. And so he just disappears, so to speak. И, так сказать, он исчезает. No position in any sphere. Нигде не найдя прибежища. I'm not a good materialist, I'm not a good spiritualist. Я не хороший материалист и не хороший трансценденталист. There are two ways to progress. Есть два вида прогресса. Those who are materialists have no interest in transcendence. Материалистов не привлекают трансцендентные предметы. Therefore, they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planets by appropriate work. Их больше интересует материальный прогресс, являющийся следствием экономического развития, или же достижения высших планет как результат соответствующей деятельности. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness.
Тот, кто встает на путь духовного развития, должен прекратить всякую материальную деятельность и отказаться от попыток достичь так называемого материального счастья во всех его формах и видах. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. Если начинающий трансценденталист сходит с избранного пути, он как будто бы терпит поражение и на духовном, и на материальном поприще. He has no position. He is like a riven cloud. Иначе говоря, он лишается возможности обрести материальное счастье с одной стороны и достичь духовного самосознания с другой. Он подобно разорванному облаку. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. Он, подобно разорванному облаку, нигде не может найти прибежище. Иногда от маленького облака, плывущего по небу, отделяется кусочек, который затем пытается присоединиться к облаку побольше. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non-entity in the vast sky. И если ему это не удается, то унесенное ветром оно исчезает в безбрежных небесных просторах. The Brahmanana-pati is the path. Pati is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of the Supreme Lord, who is manifested as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Брахманах-падхи называют путь духовного самосознания, следуя по которому человек осознает себя духовной сущностью, неотъемлемой частицей Верховного Господа, который существует в трех аспектах, как Брахман, Параматма и Бхагаван. Lord Sri Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth. And therefore, one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. Господь Шри Кришна является самым полным проявлением высшей абсолютной истины. Поэтому, предавшись Верховной Личности Бога, трансценденталист достигает духовного совершенства. So you've got the three aspects of the Absolute Truth, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Так существует три аспекта Абсолюта – Брахман, Параматма и Бхагаван. But Lord Krishna is the fullest manifestation of this Supreme Absolute Truth. Но Господь Шри Кришна является самым полным проявлением высшей абсолютной истины. So Bhagavan is the most full manifestation. Бхагаван – наиболее полное проявление. To reach this goal of surrender to the Supreme Person through Brahman and Paramatma realization takes many, many births. Чтобы достичь той же цели, идя путем осознания Брахмана и Параматмы, потребуется немало жизней. Bahunam jana manam ante. Бахунам джнан манам анте. Therefore, the supermost of transcendental realization is Bhakti-yoga or Krishna consciousness, the direct method. Поэтому самый лучший метод духовного самосознания – это Бхакти-йога, или метод сознания Кришны, прямой путь постижения абсолютной истины. So again, this is just true. Опять же, это всего-навсего истина. It's nothing to do with any kind of religious sentiment or, some team that's better than the other teams. Это не имеет ничего общего с какими-то религиозными сантиментами или что как одна команда лучше, чем другая команда. It's just the topmost yoga system, and that's all. Это всего-напросто высшая система йоги, и все. So if a person is looking for the best, if he's looking for the topmost, if he's looking for the easiest, etc., that's Bhakti Yoga. Поэтому если человек ищет самого высшего и самого простого, то это Бхакти-йога. So if a person is really seeking that, then that's what he will be led to. И поэтому если человек действительно находится в поисках этого, то его приведет именно сюда. And he will be given the understanding that this is the best system.
И он получит понимание, что это непосредственно является лучшей системой. But of course, not everybody sees it like that. Ну, конечно же, не каждый видит это таким образом. They're not interested in that. Не каждый заинтересован в этом. So they get what they're interested in. И поэтому такие люди получают то, чем они интересуются. Okay, let's end with a Sankirtan. Так, давайте завершим с Санкиртаном. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Tsira Swarupananda Paramahamsa Itinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Tsira Swarupananda Paramahamsa Itinamine Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamin Ittenamine Saraswati Devam Gauravani Pecharane Nirvasesha Sundavare Pashacha Detatarane
Namo Maha Paranaya Krishna Prema Pridayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hidaya Jagaditaya Krishnaya Govindaya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivatade Gaur Bhakta Vrinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasade Gaur Bhakta Vrinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Krishna Krishna Hari Hare Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. 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 Ranga, Hari Bol. Ranga, Hari Bol. Ranga, Hari Bol. Ranga, Hari Bol. Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda. Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda. Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda. Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda. Gauranga, Nityananda, Hari Bol, Hari Bol. Gauranga, Nityananda, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, hey. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol. Krishna, Krishna, Hari Bol. Hari Bol. Krishna, Krishna, Hari Bol. Hari Bol. Krishna, 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 Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Jaya, Jaya, Gurudev. Jaya, Jaya, Gurudev. Jaya, Srila Prabhupada. Jaya, Srila Prabhupada. Gurudeva. Gurudeva. Gurudev. Gurudeva. Namaste, Narayana. Ranyakachi Purvacha. Sihadam Pranakolai. Dona Shinga Paratona Shinga. Toya toya nita toya shingo. Yena Shingo, Idayana Shingo. Singadam Saranam Papanam. Tabakara Kamalabadena Kam. Amutu Shinga. Dalita Hiranyakashipu. Tanu Bringa. Kesapati Tanarari Rupa. Jagadisha Devi. Jaya Jagadisha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaya Shrimate Siraswarupananda Paramahamsa Itina Prasthaya Bhutaya Shrimati Bhakti Vedanta. Well, one more Bhakti Yoga course behind us. Так, прошел еще один курс, еще одно занятие курса Бхакти-йоги. But we take the knowledge from the course forward. Но мы берем это знание с собой вперед. Listen attentively, practice diligently, everyone will be successful. Слушая внимательно и практикуя целеустремленно, все добьются успеха. Okay, so again, thank you very much. Thanks, Lava, for the translation. Так, большое всем спасибо, Славе, за перевод. We thank our Chintamani team. Благодарю нашу команду Чинтамани. And tomorrow night is Yoga Sound night, И завтра у нас вечер йога-саунда. as well as Friday. Так же, как и в пятницу. Saturday is another Bhakti Yoga course. В субботу еще одно занятие курса Бхакти-йоги. So we'll see you those times. И увидимся с вами там. Take the mantras with you on your lips, in your minds, and in your hearts. И возьмите мантры с собой на ваших устах, в ваших умах и в ваших сердцах. And don't allow yourself to be blown away like the riven cloud. И не позвольте себе оторваться, как этому разорванному облаку. All the best. Namaste, Haribol.